بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu axmed maxamed cilmi kusoo dhawaada youtube channelka cilmi online academy. waxaynu ku guda jirnaa kooraskeena microeconomics. buuggeenu tix raacnaa waa buugga barkin la yidhaahdo ama foundations of microeconomics. labada buug hadba kii hadasha waa isku mid weeye qoraayadu. qoraaga buugga Michael Barkin iyo xaaskiisa oo Robin Bay la yidhaahdo labadaas wada qoray. buugga 6 qaybood buu qaybsamaa. waxaynu ku jirnaa qaybta labaad, how markets work, gaar ahaan chapterka 3. chapterka 3 waa demand and supply. modelkaasu ka warramaya. cashirka maanta aynu qaadanayna waa cashirka 30aad ee chapter 3. chapter 3 waxaynu ku soo jirnaa hadda muddo ayaynu soo wadnay. waxaanu ka mid yahay modelkani modelada loogu isticmaalka badan yahay economicska ee wax lagu analyze gareeyo, ama marka la rabo in situation laga warramo ama suuq laga warramo waxa la adeegsadaa waxa weeye demand and supply-ga. chapterka waynu dhammaynay dhammaan qaybihiisaas oo dhan. waxaynu ku jirnaa waxa weeye qaybta buugga u dambaysa ee ka warramaysa mathematicska, sida loogu adeegsado modelkan ee lagu soo saaro quantity-ga iyo price-ka, equilibrium quantity, equilibrium quantity-ga loogu adeegsado si loogu soo saaro point-ka loo baahan yahay ay iska jiraan demand-ka iyo supply-gu. markii ugu dambeysay waxaynu ku jirnay oo aynu ka warranay allahumma salli calaa maxamed. qaybtaasaynu mathematical note-ka, qaybta mathematicska iyo sida equationskaas loo isticmaalo demand-ka iyo supply-ga. labada equation sida loogu soo saarayo equilibrium quantity-ga iyo equilibrium price-ka. this is the demand curve. xariiqa ah waa demand-ka waxaa la yidhahdaa marka inverse relationship baa ka dhexeeya between quantity iyo price. price-ku markuu hoos u dhaco quantity demand-ku ayaa badata. halka uu ka jiro demand-keena, xariiqeena demand-ka uu ka jiro vertical axis-ka ama price-ka waxaa la yidhahdaa waa intercept. xariiqaasi hadba janjeerkiisa waxaa kuu tilmaamaya ama steepness-kiisa waa slope. sidoo kale slope wuxuu kuu sheegayaa the rate of change ayuu noo sheegaa. supply marka allahumma salli calaa maxamed. equation-kaas sidaynu arkayno waxa weeye price-ku wuxuu la mid yahay a oo ah intercept-kii oo laga jaray slope-ka oo lagu dhuftay quantity demand-ka. demand-kuna price-ku wuxuu la mid yahay c oo isna intercept-kii ah oo loo geeyay, halkaasna waa plus. demand-ka iyo supply-ga haddii uu wax ku kala duwan yihiin. quantity supply-ga iyo price-ka relationship-ka ka dhexeeya waa positive relationship. demand-ka iyo price-kana waxaa ka dhexeeya negative relationship. markuu price-ku kordho quantity demand-ku way kordhaa, quantity supply-gu way kordhaa. marka price-ku kordho quantity supply-ga kordhaysa. demand-kana marka price-ku kordho quantity demand-ku way yaraataa. this is the supply curve. wadaagaysa positive relationship baa ka dhexeeya. markuu kani kordho kana wuu kordhaya. xariiqaasa kuwa tilmaamaya. equilibrium, market equilibrium waxaynu ku sheegnay
halka ay iska leeyihiin quantity demand iyo quantity supply ka waxa la yiraahdaa market equilibrium quantity baa la yiraahdaa price ka isleekaysiinaya quantity demand iyo quantity supply ka waxa la yiraahdaa equilibrium price mathematical ahaan sida loo soo saaro equilibrium quantity ga weligiis soo drive karaynay quantity demand waxa la mid ah intercept ki demand oo laga jiray intercept ka c supply ga oo loo geeyay labada slope that's equilibrium market equilibrium quantity iyo equilibrium supply equilibrium price waa ka point ka iska jiraan way iska leeyihiin laba line halka iska jiraan waa meesha iska leeyihiin point kaas sidoo kale price ka equilibrium price kan sida lagu soo saarayo weligii sheegnay isagana weligii soo drive karaynay markii u dambeeyay casharkeeni u dambeeyay waxaanu qaadanay example kaasi marka waxaan haysanay labadii equation demand equation iyo supply equation dibadna weynigii isleekaysiinay markaynu isleekaysiinay dibadna waxaa noo soo baxay equilibrium quantity markaan helnaa equation keeni mid kamid ah waxaynu ku bedelinay price kii baynu bedelay oo ku bedelinay equilibrium price kii markaan waxaan soo saaray equilibrium quantity kii oo soo saarnay haddaba su'aashu waxa weeye sidee loogu soo saaray equation ka laftigiisa equation iska leeyahay equation ka leeyahay but how can we calculate or how can we construct this equation sidee loo soo saari karnaa demand equation ka ama supply equation ka waxaanu naqaanaa hadii straight line ku marka waxa reebay straight line labada dimension quantity ga iyo price ka point kaste oo aynu hoos u daadegno waxaanu helnaa quantity demand ka halka ku beegan waxaanu helnaa price kii baynu helnaa hadda misalan relationship ka dhaxeeya quantity ga iyo price ka schedule ahaan waa taalinayay marka price ku 2 alif yahay quantity demand ku 0 marka price ku 8 yahay quantity demand ku 2 marka price ku yahay 4 quantity demand ku 4 marka price ku 0 yahay that means splash 0 hada noqon price hadii price ku 0 that means splash hadii aw price haduu yahay alaabta splash ay tahay quantity la demand gareynaya waa 6 marka halka iska jir halka uu ka jiro dabcan laftigiisu demand keerafkeenu uu ka jiro x axis ka ama quantity ga halka uu ka jiro laftigeedu waa intercept iyo laftigeedu waa x intercept baa kana waa intercept baa relationship ka dhaxeeya between price iyo quantity gana waxaan soo qaadan imika dhowr ka point markay points ka haysano then equation ku waynu samayn karnaa equation ka hadii oo straight line ka sidaad kulli garanaysaan ilaa iyo dugsiga dhexe waad ku soo arkayseen y intercept form marka loo sameeyo waxay ka y this is the vertical line iyo x oo ah vertical axis kii y-du is dependent on waxay la mid tahay y-du waa dependent waxay ku tahay diyaarba ku yahay ama y-da qiimaheedu waxa uu leeyahay y-da qiimaheedu wuxuu leeyahay m oo ah slope ka lagu dhigtay x oo ah quantity ga oo loo geeyo p oo ah y intercept y marka equation ka aynu rabnaa waa ka equation ama supply ha noqoto ama demand ha noqoto waxa la rabaa in equation ka soo saarno equation ka saynu helo marka hore waa inuu raadin hadii goor m ta oo ah slope ka slope wuxuu la mid yahay rise inta kor ugu kaco iyo loo qaybshay inta run hoos ama x axis ku isbedesho dhinaca kale markaynu haysano points kan we have these points kan haysana marka rumo inaynu soo saarno slope ka waa inaynu helaa laba barood 2 points laba point waa inaynu qaadanaa ama labadan qaadanaa ama any 2 points oo marka straight line yahay relationship markuu yahay direct oo yahay positive relationship oo yahay ama negative relationship uu doonaba ha noqdo laakiin straight waa inuu noqdaa relationship kaasi that means waa inaan rate ku isbedbedeli
marka maxaa lagu helaa m taa marka hore m taa waxaan ku helaynaa rise oo loo qeybiyay run rise macnaheedu waa maxay delta y ama change of y y inta isbedeshay oo loo qeybiyay x inta isbedeshay oo dabcan quantity inay u tahay ay m teenu la mid tahay. That's the formula for producing or for calculating the slope marka waa m. rise markaan leenahay waxaan uga jeednaa مثلا haddii aynu halkaa joogno halkaa markaynu joogno qiimaheena waydu مثلا waa weeye waa 1 qiimaha marka xagga loo eego waa 1 halkaan marka aynu joogno x axis keenu waa 2 waydeenu markay halkaa 1 ka tagto ee ay tagto 3 x teenu markay 2 ka tagto oo ay tagto 6 inta rankuna waa inta rise kuna waxa weeye 3 iyo 1 markaynu kala jabno waa 2 ay kacdo. That means marka x teenu ay korodho 6 waydeenu waxay ku dhisaa 2 hale. That means markay misalan x teenu 2 ahead laakiin waxay korodhay 6 marka 4 bay korodhay marka that means marka x teenu ay korodho 4 units waydeenu waxay ku dhigtaa from 1 to 3 halkaas macnaha 2 weeye. marka rise la doonayo waa intay waydu kacday intay x kacday. rise run rise waa inta xagga waydu kacdo ama dependent variable kana waa independent variable kaasa marka labadooda la soo qaybiyo ayuu soo baxay slope. rise iyo run waa change of y divided by change of x. slope rise over run change of y divided by change of x. change of y waxay y2 minus y1. change of x na waa maxay x2 minus x1. haddaynu labadaa boqod ka soo qaadno these 2 points مثلا halkaasaynu marka hore x1 iyo y1 halkaasuu qiimuhu joogo halkaasay joogtay barta aynu joogna halkaasay ahayd change baa dhacay changeki waxa weeye halkaasay tagtay x-tiina y-diina halkaasay tagtay halkaa ku beegan marka hadigoo marka hore isbedelka halka aynu ka tegina waa halkaynu tegina waa halkaa marka that means markii dambe x2 bay noqotay. hadigoorna labada barood waa order way x ta horeysa hadigoor y-duna way dambaysa marka lagu siiyo points. rise or change of y wuxuu lamid yahay y2 minus y1. runka wuxuu lamid yahay dx oo macnaheedu yahay x2 minus x1. y مثلا change of y haddii aynu kasoo qaadno supply-geeni ka this is our supply this is our demand. slope of the straight line maxaa lagu helaa change of x waa ranki change of y waa intii waa rise-ki. مثلا x to 3 bay ahayd waxaa la y to 3 weeye at this point kor bay u kacday 6 bay noqotay. what is the change of y waa 6 minus 3 waa 3. x to 2 bay ahayd waxay kacday 6 bay noqotay. what is the change of x was 6 minus 2 4. change of x was 4 change of y now was 3. slope-keena muxuu ahaa change of y divided by change of x 3 divided by 4 change of y 3 change of x 4. that's our slope. kana fiirsata waa negative so because the relationship between demand and price is negative. way مثلا waxa la yidhi price-ku 6 buu ahaa hoos wuxuu u dhacay 3. marka price-ku hoos u dhaco quantity demanded increases way kordhaa. Because price went down. When the price goes down, quantity demanded increases. Quantity demanded
2 iyo 6 marka مثلا change of y markaste waxay noqotay 4 laakiin you see the price negative kani halkuu ka yimi waa halka y2 is 3 3 minus 6 minus 3 baa soo baxday negative ka ah marka slope-keena wuxuu soo baxay negative 3 over 4 negative 3 over 4 waayo price-ka hoos u dhacay price-ka markuu hoos u dhaco y2 deeni way okay marka slope-ka hadduu negative yahay wuxuu ku sheegayaa relationship-ka ka dhaxeeya between these two inuu yahay inuu negative yahay relationship. This is negative slope, this is positive slope. Positive slope waxa marka ay labadoodu isla kordhayaan marka mid kordho ka kale hadduu kordho negative na marka mid kordho ka kale wuu yaraada price-ki hoos buu dhacay laakiin quantity demand-ki baa batay. Why? How to calculate waa sidaas leeg wey waa sida loo soo saaro y2 x2 y2 x2 y2 x1 y1 macnaha labada barood ha doonto waa isku mid tan that means wuxuu ku sheegayaa negative slope ku sheegayaa because inverse relationship baa ka dhaxeeya yeah inverse relationship baa ka dhaxeeya labadooda way price-ki baa kordhay price-ki baa quantity demand-ki baa kordhay that means quantity demand-ki way kordhay quantity demand-ki baa kordhay that means price-ka hoos u dhacay demand curve-kaasi marka equation-keena aynu sidaa u qorno 6 minus aynka this demand imika marka hore price baa inoo soo horin jiray demand curve-ka hadda marka shaqadii sidaasaa loo qoraa demand curve-kaasi ama demand equation-keenaasi wuxuu sheegayaa quantity demand-ku is dependent on price bay ku xirantay markii hore waxaynu isticmaalayna inverse demand curve waxa la yidhahdo waayo markaas waxa lahayd price-ku wuxuu la mid yahay sidaasuu la mid yahay laakiin price-ku is not the dependent variable maha it is the independent variable ama waxaan leeyahay marka hore price-ka ayaa ah waxa determine garaynaya demand-ka hadiyo goor demand curve waxaan ka labadooda marka misal marka aad haysato sidaas oo kale equation-ka marka aad haysato you can change to inverse demand curve waxaad u qori kartaa b-da ayaad ka dhigi kartaa isolate garanaysa marna d-da marka d-da aad isolate garayso misal d-da marka meesha xaggan keeno oo aynu price-ka xaggan keeno waxaanu helnaa marka demand curve-ka baan helnaa this is the demand curve equation-ka wey way kana dabcan markasta waa isku mid schedule-ka markaad haysato dy over dx ama ha noqdo inverse relationship ama ha noqdo positive relationship negative iyo positive ku hay this is supply curve wey isagana sidaas leeg baa loo soo saaraya isagana laba barood qaado eeg change of y-ga change of x kana eeg marka kanoo kale change of y change of x change of y our price 2 buu isbedelay 2 buu isbedelay waayo masalan price-ku 4 buu ahaa markuu 4 noqdo markii hore 4 buu ahaa kasoo qaad 6 buu noqday marka 6 iyo 4 marka la kala gooyo 2 wey this is the rise quantity demand-kiina 3 bay ahayd ahla quantity supply-gu 3 bay ahayd 3 markii price-ku kacay iyana 6 bay noqotay change of q isna waa 3 wey slope-kana waynu naqaana waa rise over run okay tan waxay find the slope using marka slope-kii sida loo soo saaray waa caynkan laba barood baad haysataa into ama demand supply-ga ha noqdo ama supply equation-ka ha noqdo ama supply-ga ha noqdo ama demand-ka ha noqdo laba barood baad u baahantay si aad u hesho hadii goor slope-ka marka waxaad ku heli kartaa misalan labada barood baa lagu siiyey x1 y1 x2 y2 y2 4 way y1 waa 6 halka minus 10 baa soo baxay okay x2 waa 3 minus x1 x2 waa 3 haddii goor x2 iyo y2 na wada soconayaan x1 iyo y1 na wada soconayaan
marka ay y-du tahay y2 ay tahay -4 x-ti waxay noqotay 3 markay y1 tu ahayd 6 x1 tuna waa 1 marka 3ga x2 ah iyo x1 ti oo 1 markaynu kala jirno 2 asbax anyway slope waxa soo baxay ka -5 ay slope soo baxay 10 2 marka loo -5 this is inverse relationship waa demand marka this is the demand slope keena markuu -5 noqdo 0.1 iyo 0.2 na ay labadan yihiin y then slope keena waxa noqday -5 haddaba maxaa laga rabaa equation keeni waa intercept bay noo haday sidii loo soo saaray waa intercept waa tan y waxay la mid tahay mx plus b mt marka haddaynu haysano mt waynu haysanaa -5 baan isku saar waa tan -5 labada brood taa doonto qaado laba brood baan haysanaa pointkan iyo pointkan doonto qaado pointkan markaynu qaadano marka ay x to 1 tahay y-du waxa weeye 6 marka x to 1 tahay halka fiiri marka x to 1 tahay y-deenu 6 waa pointkan ay ku bedelinaysa equation ka soo qaado dhig slope-ki wada haysataa labada point mid ka mid soo qaado markaad soo qaadato ku bedelo marka x to 1 tahay y-du waa 6 haddaad doonto waxaad kartaa x marka ay 3 tahay halkaa 3 baad ku bedelan kartaa y-du waa -4 halkaana -4 baad ku bedelan kartaa marka hore slope-ka raadi kadib dabadeedna equation-kii samee ku bedelo waa mt ama slope-kii labada brood mid qaado markaad mid qaadato dabadeedna waxa kuu soo baxaya b-du waxay tahay halka marka 6 halkana -5 times 1 waa -5 plus b oo ah y intercept-keena ayaa marka aynu isolate garaynaynaa kan markaynu xagga u wareejino plus buu qaadanaya 6 plus 5 waa 11 waa intercept-keeni waa 11 marka equation-keeni maxay noqonaysaa equation-keeni waxay noqonaysaa marka in waxay noqonaysaa y is equal to -5 x plus 11 oo intercept-kiya halka b-da waxaan ku bedelaynaa 11ka demand-ka mararka qaarkood is not straight maaha marmarka qaarkood buu curve yahay curve-ka marka uu noqdo waa inta badan waxaynu ka hadlaynay demand-ku inuu straight yahay haddaad u fiirsato cashiradeenii hore waxaynu lahayn that is very important waxaynu ka warramaynay when the supply curve is straight line aynu lahayn sidaas leegna waxaynu lahayn when the demand curve is straight line baynu kasoo qaadanayna because si aynu fahmno waxa laakiin inta badan waxa weeye demand-ku waa curve waa demand curve waa is curve way it's not straight maaha marka hadduu curve noqdo slope wuu isbedbedelayaa every point slope is not constant maaha straight line laakiin slope waa constant marka sida loo soo saaro dabcan calculusna waa la isticmaalaa haddii aan ku rooyahay waana laftigeeda waynu arki doonaa insha allah sida loo soo saaro hadduu de curve yahay chapter 1 waynu kaga warramay arrintaa cashirkeena maanta marka aynu joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh